World of Worship Fellowship. It's Thursday again, meaning we do the top stories of the week, stories that have made headlines around the world, around Africa, East Africa, and Uganda. And if time allows, we normally do a social topic as well, something we feel is worth discussing. Today, we want to discuss whether religious institutions should be taxed as our social topic. Obviously, we know that in many countries, at least America and largely in Africa here, religious institutions are exempt from tax. There are a few exceptions, of course, I think Germany being one of them, and others. So we'll discuss whether they should be taxed or not as our social topic. But before that, we are going to run through the topics that have made headlines. One of them coming out of this week is the president, something which is not yet very clear to the common man. The president launched what he called the new UPDF establishment 2021. Okay. Now, from what I've read, it's really just a set of procedures, guidelines, and rules of how the UPDF is going to be managed, so how it's going to be administered, how the chain of command is going to work. Of course, there have been some new offices created, some old ones phased out, some titles changed. So be careful as you write to your friends in the army. Their titles, official titles, could have changed as a result of the UPDF establishment. The idea is to make sure the UPDF is a modern army, at least in the words of the president and those who have spoken about this. People who see everything through the political lens feel, no, this is an evolution of the army to support the son when he comes at whatever time. Anyway, we shall discuss that. And then, of course, one of the other things making headlines is the government finally tabling some bills in parliament on the merger of agencies. Obviously, this has been a long time coming. We have always complained about the huge the cost of public administration in this country. So many offices are duplicated, so many organizations are duplicated, you know. Yeah, so by government bringing this bill, bringing these bills, it's a way of managing some of the agencies. We know a few that have already been affected. We know UNRWA is one of those. UNRWA is going back to Ministry of Works. We also know others like Microfinance Support Center and Zit Financial. Basically, there's a whole host of agencies that are being merged. As a way of government to save money. Finally, this has been realized. I think it was first proposed over 5 years ago, if I remember. Yeah, so we'll see whether it will see the light of day. But of course, something to note about this whole merger business is government needs 79 billion to compensate and pay terminal benefits to those who will be affected. Remember, some jobs are going to be phased out entirely. Others are going to be transferred to the line ministries and so on and so forth. But government needs 79 billion to effect this. And then you wonder, how much are we going to save by doing this? Anyway, we'll discuss that. And then yesterday morning, police released the annual crime report. And the annual crime report is, it's self-explanatory, but basically it talks about the highlights, statistics of crime in the country over the last 365 days. Amongst one of the interesting things that happened, when you total up all the money that was stolen in the country, it was around 850 billion. I think slightly more, but police was only able to recover 80 billion. So over 700 billion not recovered. And that's just money stolen. We've not talked about property and other things. So we'll discuss the annual crime report if you guys had a chance to look at it. And then we'll discuss FDC. FDC is trying to rebrand itself as the Katonga Group. They are trying to strategize for 2026. We shall discuss whether
may have a hold on to the party based on, of course, Najana Nkumbi is also not sitting back. They're also fighting. There are also rumors of FDC actually reconciling. I think that happened because of the elections. None of these guys can afford to do without the other, especially the MPs who need their elective posts. As long as the Katonga group doesn't have permissions and the authority of the party, I think some MPs may be forced to go back to Najana Nkumbi. Yeah, so we'll discuss that as well as the launch of the Muteesa Museum in Makerere, and then our social topic like I talked about. Yeah, quite a lineup if you ask me. If time doesn't allow, as always, we will cut it up, summarize it in some places, and see how to tackle it. Let's start with the UPDF establishment 2021. Isaiah, have you followed this thing? What does it mean exactly? Some thought the president has handed over powers to the UPDF, that's the command of the defense forces, chief of defense forces. What is happening? Can you help us? There are two things. All governments that have all governments, in fact, all political parties have sustained themselves in power using the military. So, and no one understands that better than President Museveni. So it is not about only for General Muhoozi as people think, but it is for the future of the entire system. Or if you want to stay in power for all this long, you need the army into play. I'll give you an example of Pakistan, a country of over 250 million people. They have ever since their independence, they have voted like 12 times. The rest has always been the army, and the army has always been in play, etc., etc. One of the reasons as to why the United States is a superpower, it is because of the military. And you can even look at the budget of that military and then get to understand that. Now, that is not to mention Russia, China, etc. Every country is paying attention, ultimate attention to their military organizations. Now, back here to Uganda, President Museveni has been, he has the best military in Eastern Central Africa so far, but he has been using it as machineries. That's what he has been using it as machineries. However, he has been exporting, not importing, and that was the importation of military machineries was the greatest mistake to the late Gaddafi, because Gaddafi failed to build that institution, and that's why he died the way he died. So President Museveni knows that if you build that institution and improve their welfare and make it strong, then in one way or another, you are almost, because NRM is phasing out, and NRM was built on the historicals, the war generals. Now those war generals, most of them have died, others are now retiring. So to me, it is NRM transitioning into UPDF. President Museveni is trying to build from the face value a military institution, a strong military institution, but politically he's building a system of governance through the army. That is why you see that military has been involved into agriculture, military has been involved into the industrial work. You've seen what is happening in Luweero. I don't know whether you guys know what is happening in Luweero. Do you? What's happening there? The Luweero is being turned into the Uganda's leading industrial park. That is what they are doing. So that entire crescent of Luweero and the cattle crescent there, Kapeka, you know the Kapeka guy. Yep.
So all those industries and factories there are governed by the military. It is the military in charge of assembling these buses. You've seen them? The electric. It is the military. So what President Museveni is doing, he's not even looking at the elections, because for you to look at that as organizing for the next election, next elections in Uganda are very easy, and that is a simplistic argument, because President Museveni has been winning without even involving the military. And he will still win. And if he wants his boy to win, his boy will also win. And in fact, actually, what his boys need, what his boy need to win an election here in Uganda is money. That's all you need. You don't need many. They are not difficult and complicated dynamics in the election of Uganda. What President Museveni is organizing, he's organizing the future. And he's making sure that the future of this country is placed within the hands of the military, and the military will be in charge. It will be in charge. However, for it to be in charge, it has to be couth and not uncouth, because we do not want military coups here. But he is trying to politicize it, professionalize it at the same time, and make sure it serves two purposes. So leadership here will be determined by the military organizations, and of course that will be running each and everything. Just like you see in all developed democracies, the military is very significant. There is no meeting of the United States that is very important where you do not have the general, who is the army commander there of the United States Army on board. So they're arranging that, and I think it is working, because you can see military is in agriculture, military is in the industries, military is in roadworks now. So it's going to be everything. It's going to be everything. They are very educated. They are going to improve their welfare, and then they will be the next leaders. They will be the next leaders of this country. Thank you, moderator. Thank you. Isaac, Nicholas, where does that leave our NUP in these dynamics? Thank you, Chair. Or Bobby Wine, for that matter. I will use the word the president of Real Madrid made one time. The president of Real Madrid said that Ronaldo was unfortunate to be born in the era with Messi. And I want to say Bobby Wine is unfortunate to be born in the same era with Mohoz. Because in Africa, it's not your intelligence that matters really, but who you know and what you have. So, what Pastor Isaiah said, I agree with him about 80%. I'll tell you the 20. One of the things, Chair, by the way, if I can say this, is personally, I have never been harassed by the UPDF. I've never been harassed by Uganda police. I've never been harassed by security forces for all the years I've been in this country. In Jinja, where I live, we have a barracks. I drive through. We drive through. Others even walk through the barracks. The soldiers stop us. They ask us, where are you going? They open, you cross. You go to the other gate, they open, you cross. We've never had any conflict with the army. And President Museveni was hailed for disciplining the army, I think, until Besigye and Bobby Wine factor came into play. That is the time when the president needed the army to defend his seat.
So the 20, I disagree with the pastor is that he did mention that it has nothing to do with the elections in Uganda, but I won't say it has. Intimidation in the Ugandan elections is high. It's one thing that our president, our good president, has ably employed, because he knows Ugandans are cowards. Just get 2-3 tankers on the streets, cane 2-3 people, and the rest will respond, or will do whatever you want them to do. So you cannot remove that agenda. But yes, the bigger picture is also there. One time I told the people that you may never know how good Uganda is until you get outside Uganda. Uganda is a very wonderful country. During the time of terrorism attacks around East Africa, Kenyans and Tanzanians had very rigorous, tough security. You drive 20 kilometers, roadblock. 20, 30 kilometers, roadblock. In Uganda, you drive from Malaba to Kampala, there was no roadblock. The check, the border check was tough on the side of Tanzania and Uganda. They would come and unaddress the whole bus. In Uganda, you just walk through with your passport. But you know the irony? It was Tanzania and Kenya that was hit more by the terrorists. And Uganda, which is a carefree country with less security consciousness, seemed to be more alert than the others. So there I appreciated my country, that I don't need to be subjected to the terror of police and the army because of terrorism. Our security forces are at the top of the game. That is a credit we cannot deny. And then the other thing that is also very important to note is when I was at the border of Wera, that should be Wera, yes, between Congo and Uganda, and I appreciated also that when your army is weak, the people are restless. You can imagine there is no Ugandan who is a refugee in any country. But I think we have refugees from Rwanda, from Burundi, from Congo, from Kenya, from Sudan, I think Ethiopia, Somalia. You know, that is all credited to the strength of the army. So whatever the president was doing, he is double-faced. The first phase is for really building the security of this country, but the other phase is for his personal gain, which you cannot really dispense, because if somebody is working hard, that's where you should eat. My only disagreement is that if the president had found a way, or if I remember, was it 2019? It must have been 2000 when we voted that we should have a single party, everybody to be just in that one party. It would have been better so that everybody fights within the party. But this multi-party system has just created the enemies. I don't see FDC anywhere. I don't see NUP anywhere, because they don't have the army, and they can never have the army, because I'm wondering where will they ever go to create that army. President Museveni's eyes are around the whole of Africa. Maybe they will go to America, but where will they come back to reach Uganda? So it's unfortunate for FDC, it's unfortunate for NUP. It is a game. In fact, the more they participate in the elections, the more they give credibility to NRM. Yet, even if they don't, still President Museveni and his team have the capacity to create the Katumba Oyes to show a resemblance of democracy. Chair, I must have digressed a little, but those are my views. I thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, my brother Nicholas. Those who have just joined us, we are discussing the new UPDF establishment 2021.
if you saw the story about the president launching that, a new way of how the army is going to be administered, the command structure. Yeah, basically, I'm morphing it into a modern army. That's what we've been trying to discuss. What are the implications of that? Are they preparing for Muhoozi, or does that show Mzee is still here? Yeah, and of course, the two brothers have submitted accordingly. I think central to their submission is the army is very important in our politics. It's not something that's going to go away. So they're just sort of professionalizing it in a way that it can continue to serve Ugandans. It's already involved in construction. Those who've been to the airport recently have seen what they did. They do roads, they make vehicles. You saw, I think, in Nakasongola, there's a whole factory that makes army vehicles and things like that. So they're involved in everything. I guess it helps to just professionalize them in whatever way you can so that they continue doing what they're doing. And then the question I put to Nicholas was, where does that leave our opposition? NUP, Bobby Wine, and all these other guys. In the interest of time, let's move to the next topic, which is the merge of government agencies. The merge of government agencies affects so many of us. Those of us in Umeme, you know, where's my dear AB? Our government is chasing Umeme. Electricity is going back to government. At least 2025 on paper, it's going back to the government. We know that UNRWA is also reverting to the Ministry of Works and so many other bodies. You can't list all of them all. And the idea was just to reduce on wastage. Many of these organizations were duplicated, doing the same thing, but without real value being added. So that is one of the things they're fighting. And of course, cost cutting. So many redundant people, so many redundant posts, and unclear job description. So yeah, that is this week the government was able to table the first of the whole merger business, which was the 39 bills. And maybe something to note is ultimately they'll need about 79 billion to pay off terminal benefits and do some of these changes. I've not yet seen how much money we're going to save over the next few years, but we'll see about that. So let me start with Francis. Can you talk? What do you think about this merger of government agencies? Some of us feel like UNRWA was doing a good job. Taking it back to the line ministry may continue to suffer, at least our roads. But again, we've been wrong in the past. Remember when First Technologies was leaving and government was taking over the driving permits, and then they went and actually exceeded expectations. What are you feeling about this merger business, Francis? The merger business, the reason for merging, I don't know, I'm not very sure about that. I can only speculate about the politics of merging, but the reason for merging was mainly financial. And there was an argument which, before even the mergers, there was an argument which was raised by first the critics, government critics. They're the ones who first raised it, that some of these agencies were duplicating ministries' duties of ministries. And remember, these agencies had technocrats and who are very highly paid. Actually, these agencies were the ones which first had people getting to a tune of 50 million, 40 million, 60 million as salaries, monthly salaries. Their heads. And then you find their deputy heads getting maybe 30, 40 million, things like that. And there was a feeling that many of these agencies had work which was being duplicated from other ministries. The ministries had desks which were dealing with certain things, and then the same issues which are dealt with by those desks were being handled by these agencies. So, but over time, agencies became more independent, and the work of these particular desks went a bit down. But still, there was duplication, and there was a lot of expenditure of money. And so these people thought, whoever came up with the critics first, and then of course the government bought it, were saying that these agencies should go back to the ministries. They should go back to the ministries. And by going back to the ministries, government expenditure
is going to go down, because we are not going to have the duplication of roles is going to go down, because there are people who are employed to run certain aspects under ministries, and then you find those very roles were also under agencies. So that's why when this issue of merger came about, what's going to happen? Some people, employees under agencies, are going to go back to ministries, and where there's duplication of roles, one of either the employee under the ministry or under the agency is going to lose their jobs. Actually, I think the agency people, some people are supposed to be reapplying for their jobs under the ministry. So the main issue was duplication, and duplication was causing loss of funds, because you're paying two people to do the same thing, something like that. So in that aspect, the merger is a good thing. But then when you look at the operational aspect, the merger is going to do more harm than good, because agencies have been more efficient than ministries were before. Agencies have been more efficient. Most agencies have been more efficient, and agencies have less politics. There's politics still in agencies, but they have less politics or less political influence than ministries. Many ministries have a lot of more bureaucracy than agencies. One, two, ministries have more political influence when it comes to awarding contracts or tenders and jobs and all that. There is more influence there. There is more politics there. So when the agencies go back under ministries, we may find Uganda is a highly politicized country, where even technical work usually has political influence involved. So when it comes to operation, I don't know whether ministries can be as efficient as agencies have been. Yes, they've had their issues, but they have performed better than ministries. So let's watch the space. I know we are going to save money on duplication of roles, and on having more than one person in the same role doing the same thing for the same government. But still, my worry is the efficiency. Yeah, that's my take on the. Thank you, Francis. Abby, your hand is up. I know you're one of those who are affected by these mergers. We people in the electricity sector, people have always cried about umeme. Okay, it's not directly under the mergers, but we know that power is going back to the government. Maybe your hand was up. Did you want to say something? Actually, I was clapping for the previous speaker and commending him for the perfect giveaway on this, because we've seen so many ministries come into our world, and they're not as efficient as it was before. So yes, I'm in agreement with him. Actually, I was clapping for him. That's what I was doing. Okay, thank you. Peter told us we clap. Don't clap for, we clap. So you are clapping Francis, you're not clapping for him. Peter, the English professor, told us here. Nicholas, I think why were these agencies formed in the first place? I think, continuing from where Francis stopped, was for efficiency reasons. Because government, with its bureaucracy and long procurement processes and low salary scales and things like that, could not really deliver certain services. Or at least that's what we thought. So why are we then going back? Honestly, I cannot share my opinion after Elder Rugorothi has ably dissected the issue. Mine would be like serving chicken, then after you bring mukene. So I want to stand with him. He has taught me, actually I've learned. Okay, perfect. Munachalo. Mwaba mukyalo mbyogerako ki bino? Abadde mbitegeera. Wange tubalaba tubakaabirako ennaku abamu naye omujeebale nsanyusa okuddamu bbala wanduddewo
naye kyenyinza okwogera oba kyendaba ku bino ebintu ekiko bills oba laws 39 oba 39 so far 39 first phase 1 kati ndowooza obuzibu obuliwo tugenda kufiirwa saavisi tuli okumpi kubanga ng'oyo avudde waggulu bw'ayogeddeko nti no ababadde basinga obungi babadde bakola to prove nti nabo institutions zaabwe zikoze ebikola ki ebirabwako ate n'ekirala nti babadde kumpi n'abantu nti ogundi akimanyi akola kalimu ke si mukozi wa gavumenti oba mukozi wa nga awaayo ekimala naye simanyi oba kiri mu politics okusukkako kye tulowooza kubanga tuyinza okwekanga nga jjajja yapuleyinga cards ze so well nga kyekiseera okuddamu apuleyinga endala oba tukuyite kukyanga nti azzeemu okukyanga omukulu agenda okujja nga naye atandikira awo oba munfuna nti ayinza okuba mu biseera eyo no tulina okukiraba mu sides zonna tuyinzika okubeera nga muzeeyi yalina okuwa abantu bangi gundi nze nali eno gundi nze nali eno kwata awo gundi gwetunuulira buli akulira ebitongole ebyo ogenda okulaba abasajja bakulu bakuze so kiyinzika okuba ng'akagoba kaweddemu nga tuddamu kukyanga akatabo tuddamu kukakyanga buto kitwanguyire ffe abavubuka okukola ki okupanga ezaffe zennyini nti bw'owa wodemu kubanga tuyinza okuba nga tetulina enough man power etukkiririzaamu kati bwe tuba nga tusobola controllinga ministries ne ministries ne tuzikendeeza nakyo kisoboka okubeera nga kiyitaawo however tugenda kubonaabona nnyo singa tetufuna abantu nga General Katumba tugenda kubonaabona nnyo era twekaabireko nnyo singa tetufuna muntu nga General Katumba ndowooza ministry gye tukyasinze kati okwegomba tuusiza airport ku mutindo driving permit computerized first technology I think wano biki then n'ebirala ebigwa mu gundi ye ndowooza bitambudde bulungi so let's hope for that nti abantu be tunaaba tufunye bajja kubeera ne mwoyo gwa ggwanga otherwise tugenda kubonaabona nnyo thank you ate abantu bemufunye mugenda bajja mu ggulu bemufunye bagenda kuva mu agency bagende mu gavumenti tuli bantu bapya bagenda kukola mu gavumenti bano bennyini abaliwo oyinza okwekanga nga mmwe mugenda n'ebyammwe nga mulina be mwanyiiza bangi mugenda abalina ebifo ebisalawo mulina be mwanyiiza nga babalindidde awo kale toyanze ssebo Isaiah what are we missing in this whole discussion in your opinion? Is it purely economic saving a sente or there are other things going on? There are other things going on, and even that idea that we are going to save money is ideal. It is not real, because you see, Mr. Moderator, this government has I think 3 greatest crimes that it has committed to the citizens of this republic, and I have put them in 3 P's. The first one is in policy, because it still is. The policy by our leaders is unorganized crime. When you look at the quality, the intentions, the structure, and the meaning of the laws that the Member of Parliament make in that August House, from the face value, you think they are serving this nation. But when you go deep and investigate those laws that they have made and they pass,
they are really criminal laws against Ugandans. So this country has failed at the policy level. When you look at all our policies are against this citizen. Why am I saying that? Because it was through that crime of policy that the leaders of this country committed another great crime to this country, which was privatization. Do you remember that thing? Yes, early to mid 90s there, to late 90s actually. Yes. Now privatization was a crime, and it was organized corruption, where the leaders of this country wanted to own everything, and they succeeded with that. And as we speak today, the country of Uganda lost to individuals, lost properties over 70%, according to my statistics. You remember when we were in Parliament and that airways that Munacharo was praising Katumba for, someone had a chapter for it. You do remember that it was registered in someone's name? Exactly. So the same has been happening on Umeme. Ebi will tell you how much they take on each and every unit and where 100 shillings goes, because some commissions and additions on each and every unit of cost go directly to someone's account. And that was the crime of privatization. Now, in the process after the government had lost all of that, the budget of Uganda has always been raising and raising and raising. And I think are we now in 50 trillion or we haven't reached that? Peterson is not here, but his assistant Francis is here. What is our budget now? Our estimated budget of the country? 1 trillion. Eh? 52 trillion actually. It is now 52 trillion. But when you look at that that budget of 52 trillion, 30, if not 35 trillion of that is administration cost. Now that administration cost also was another crime. But all of these are children of the crime of privatization. They took everything, and when they wanted to make those that they have robbed happy, they started creating these salaried offices. Like, you're going to be the executive director, you're going to be this and this, you're going to be this, and so that people do not get angry. And then we have many opposition leaders and those who are fighting to overthrow the government. So President Museveni and his team has always ruled on that idea of stick and carrot, and that crime also has affected us. So that is policy, and then that is privatization. Then there's another P. Oh Lord, have mercy! It has gone out of my head. But it is the third crime, that the participation. Thank you, participation. Now, after all that was done, the guys who took everything killed the economy of this country through participation. You remember, transport was for Baganda people and Chikubo was for Baganda people. Today, as we speak, Chikubo and all the business and etc. belong to the Bachiga and of course Samnyima. The building was for the Baganda people, of course, in town. I'm not saying that the Baganda had a monopoly and therefore it should have stayed like that. But I'm trying to demonstrate that at least Baganda were representing a certain group of citizens that had an explanation for their wealth. Today, we have rich people who have no explanation for their wealth. And how have they become rich? Through those crimes. And the greatest crime of all is this of participation. So people take money from government, come and pour it into the business sector, and this is how businesses have died. Then the HIMA resorted to taking on the infrastructure of the city. All the arcades belong to them, though they are named after Baganda names. So
so that is how the economy has died. Now that is at the level of omuntu wa wansi, but when you go back to leadership, how this is connected to what we are talking about, this is how it is connected. When you go back to leadership, that participation has got another formula of patronage. Now, when you say that now that they are going to merge these institutions and take them back to ministry so that we can reduce on the budget that we've been spending, you have to look at how the existing ministries have been treated. Do you guys remember a certain minister who fired someone and then they asked him, you fire him as who? Remember Am I left alone here? There's a guy who fired the PS and then and then President Museveni told him, you have no right to fire that PS. What's her name? Geraldine Sargent recently. Exactly. So if you're going to cut all these authorities and then merge them into ministries, you have to first of all build institutions. In Uganda, we do not have institutions that are independent. No, we have institutions under patronage. Even what the NRM people are telling you that they have built institutions, it is a patronage system. You know what Lugolobi, is it? No, not Lugolobi, Gobi. Lugolobi is the elder brother of this Lugolobi here. Those ones are rich men who are thieves in this government. But I'm talking about Gobi. Ramadan. You remember how Ramadan was sharing knowledge, how he can change the economy of this. You remember the power that he used to speak before he became the PS. Front line and so forth. Hey, he was everywhere and he was our hope. And what they did, they put him into the system. What happened? He was patronized and he couldn't do what he knew how to do. So moderator, I don't think there will be budget cuts because they have merged this. Actually, tewalina yakirowoozezzaako nti no, we are saving money. Buli omu alowooza ku ani amuwulira. So basically, the expense will stay the same. They have just taken back these ministries so that they control. They want to cut on people so that they don't disturb them using their money that they give them. But it's going to be the same. What we need to build institutions. We need to repent the crime of privatization. As we do that, as we take back these authorities into ministries, we need also to take back everything that belonged to Uganda. We need to go back and build Jinja as Jinja was. We need to work on our rail station as it was. We need to work on those institutions and instruments of this country. That is what Uganda needs. Uganda doesn't need ministries. Those ministries are just part of the system that we haven't built. So, moderator, for me, I think that the major problem is that most of our leaders learned on duty. They have had over 30 years. I think by now they should have graduated. But unfortunately, they look like they're still learning on duty. Well, who am I? That's what I'm thinking. The moderator has, Hello? Thank you. Can you hear me? No, I'm here. Oh, you're back. Finishing up something. Okay. Can you hear me? Yes, I can. Hello? I can hear you. Can you hear us? Yes, I can hear you. Okay, very briefly, I want us to talk about the annual crime report, which was released by the police, I think this morning. Of course, talking about all manner of crime in Uganda. I don't know if any of you has had a chance to look through the highlights at least.
Of course, they talk about road traffic accidents, they talk about theft, murders, and all sorts of things. Okay. But one of the highlights I saw was out of 880 billion reported stolen, police was only able to recover 80 billion. Where's the rest? Tom, let me start with you since you've just joined. Did you get a chance to look at the annual crime report, or at least see the highlights? No, I didn't have just look at the report, but all I know as Uganda is a way of hoodwinking the population into thinking Uganda is single America, we are safe, tuli bulungi, n'abatufuga bulungi. Sinaawo bingi bisobola kutukkaawo naye nga kubanga poliisi bwe beeyogera ku yali badde egamba nti annual reported cases, abantu bangi babbiddwa, abantu bangi battiddwa, abantu bangi bakoleddwako ebintu ebiri criminal, naye kubanga abantu tebalina bwesige mu poliisi nga bamanyi nti bwe batwala criminal ku poliisi ajja kuvaayo era abakigomye, abantu ne bagamba nti sijja kutawaana ng'opa musango ku poliisi. Kati emisango bwe gikendeera egiri reported tekitegeeza nti obuzzi bw'emisango bukendeera. Nze njala kulowooza nti obuzzi bw'emisango bweyongedde. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde, ababbi baayingira mu nnyumba yange ne bagimenya ne babbamu ebintu, ne ntunuulira okugenda ku poliisi ate ngende nnyongereyo ssente, tebagenda na kunnyamba ne siripootinga. In 2022 ababbi bamenya emmotoka yange ne bajjamu laptop, ne ngenda ku poliisi ne mbuuza ebintu bye babbye mu nsawo bibadde biteeberezebwamu ssente mmeka? Awo eyo black spot, awo buli wiiki bateekwa okubbawo emirundi ng'esatu oba ena buli wiiki boogera ebyo. Kamera zaali zikumbi zitunudde awo, naye abapoliisi bamanyi nti every week emirundi ena babbibwawo, but there was no measure of mitigation. Kati mbuulira lwe nadda ku poliisi ate nga banzibye. So nze njala kulowooza nti tekitegeeza nti emisango egirobeddwa ku poliisi bwe gikendeera nti obuzzi bw'emisango n'ebikolobero ebikolebwa ku bantu bikendedde. Moderator. Okay. I think that's a fair point, Tom, you made. Oluusi abantu tebareportinga cases zaabwe ku police. Lwakuba of course police era ekola na cases ze bagiwadde, teyinza kukola na gye bajakiwadde. So kambasomeremu statistics wano mangu. About maybe 5 categories, not everything. Thefts, Tom Zada yogerako 2022. There were 61,500 reported. Last year, there were 65,000. So that theft is zero. Assault, 32,000 in 2022, 29,000 in 2023. So assault is according to the statistics by police. Sex-related offenses, it was just 14,000. Domestic violence, ended 2022 zali 17,000, kati ziri 14,000. Break-ins, I think that should be under theft as well. Zeyongedde by almost 10,000, zali 13,000, kati ziri rather by 1,000, ziri 14,000. Economic and corruption crimes, ended from 13,000 to 12,000. I'm not reading the finer details, I'm just reading round figures. Offenses. Child-related offenses zikendede 2022 zali 13,000, kati zili 10,000.
Threatening violence, zisigadde ze zimu 10,000. Criminal trespass, zisigadde ze zimu 8,000. Malicious damage to property, zeyongedde by over 1,000. Zali 7,000 before, now they are 8,000. Robberies, zeyongedde from 6,800 to 7,700. Homicides, zeyongedde by 200. From 4,000 to 4,200. Narcotics, 2,700 zikendedde. Anyway, cases they were reporting as it will get up. Arson, zisigadde ze zimu 1,700. This is interesting. Abantu abagezaako okwokya bannaabwe oba 1,700 buli mwaka. Interesting. Escape from lawful custody zeyongedde. How is that possible? From 900 to around 1,072. Land-related cases, these are interestingly low. In 2022, we had 561. Last year, we had only 289. How is that possible that land-related cases are decreasing? Is that a vote of no confidence in the police? And yet we have more land wrangles now than before. Political media offenses, we had 140 before, now we have 125. Terrorism, we had 15 the year before, last year we had 26. Anyway, those are just some of the highlights. They seem to indicate a decline in most of the cases. How is that possible? Is that this is what is called lying with statistics. My own nature lying with statistics. Cholia presenting a shagger of statistics. Anti kakati byonna bisoboka. Leka ntandikira awo obutatabula abantu nga bwe ntera batabula wano buli kaseera. Byonna bisoboka naye ekikulu mwe bannansi ebintu ebibakolwako byonna mubiyita misango naye oluusi tebibeera misango. Ekyo nakyo kikulu okutegeera. Explain. Kubanga gwe byoyita emisango ate poliisi n'amateeka. Kuba poliisi omusango eguvuunulira mu mateeka. Kakati bwe guba nga mu mateeka si musango, gwe ne woba olumiziddwa ku poliisi ogwo tegubeera musango era ogwo teguregisteringa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, poliisi eregisteringa ebyo ebiroopeddwa so si ebikubiddwa enduulu. Kubanga ekyo kikulu. Kati bannayuganda bangi bakubira ababbi enduulu n'okubabba ne bababba. Naye bannayuganda batono nnyo abagenda ku poliisi okuripootinga. Era bannayuganda bangi basindikibwa ku poliisi nga kampuni z'amasimu ze zibasindiseeyo. Oba kampuni endala zisindika abantu ku poliisi, genda ofune ebbaluwa yaki? Ya poliisi. Naye ng'omuntu gye yandisoose. So really, nze saagala kuchallenginga ripooti ya poliisi nga sisoose ku challenginga eno ewaffe gye tuli. Emisango ddala tugimanyi kyekisookerwako. Bannayuganda bamanyi emisango? Tebagimanyi. Number 2. Bannayuganda baloopa emisango. Nedda bannayuganda tebaloopa misango. Bannayuganda bakkaanya. Bwe batakkaanya ne bakungubaga. Kakati Ochola bw'agamba muno gino gyalinnye gino gyakendedde, tumukkirize. Gwa bwetu bwe tufaanana. Nze we ndowooza moderator. Okay, webale nnyo ssebo. Nicholas, bw'olowooza otya ssebo? Earlier on, I had Mwami Lugolobya yayimusiza omukono oba omuwa opportunity kwanza. Kansoneke ne Mwami Lugolobya kale. Webale nnyo ssebo. Kakati nziramu, I'm just following on Pastor Isaiah kyayogeddeko. Njala kozesa comparison za
societies 3, eya Uganda, eya South Africa, eya Bungereza, kagambe Britain yonna wamu si England yokka, neya USA. Zibenye actually. Reports zituwa reported crime. Waliwo enjawulo ya civil altercations ne crime. Waliwo ebintu ebimu ebibeerawo nga si mu Lungereza they are not crimes, naye nga they are civil altercations. Nga tebigwa misango egiri criminal. Ngera ne bigenze mu kooti tuba ne civil cases. Kati ebyo tebi featuring mu crime. Wadde nabyo omuntu wa bulijjo byonna biyita crime. Naye mu mateeka nga Pasaiza yabwagambye, mu mateeka civil altercations they are not crimes. Ziba is that they are civil altercations they are not crimes. Wadde feno muntu wa bulijjo tubalanga kati tuyinza okulaba ebintu ebimu nga batukozeeko ebintu ebimu oba tukoze ku bantu abalala ebintu ebimu tulowooza nti nno guno musa it's a crime naye nga si crime era tagenda ku appearinga. Kakati mpozi n'ekirala era nga bwe tugambye ne Tom yakyogeddeko nti nno ebintu ebiri reporting crime esinziira ku faith abantu gye balina mu system. Kati ebiseera ebimu emisango giyinza crime rate eyinza okweyongera naye abantu batariportinga crime ebaddewo. Kati mu nsi nkuwa ekyokulaba ensi nga South Africa yemu ku nsi ezisinga crime rate mu nsi yonna. Naye crime rate yeno wadde a lot of crime is not reported, naye black society teri reporting a new crime. Afrikaners bano be basinga okureportinga crime. Naye wadde tekiri bwe kityo their police follows up on even unreported crime. Kati bw'otuuka mu Uganda tulina trust mu the more people lose trust in the justice in the criminal justice system, the less they will report crime ezibatuuseeko. Kambayo ekyokulabako kunze kennyini nze mu Uganda sijjukira we nali ndipotinzeeko ebinkozeddwako because I don't have trust in the criminal justice system. Naye ate naliko mu Bungereza okumala emyaka 4 n'emyezi 4. Naye kyenzijukira we nali Bungereza mu bbanga ettono eryo ebintu ebyantuukangako na reportinga ku police. Lwaki? Because nalina trust mu criminal justice system ye Bungereza nti nga obwongo bwangamba kubye nalinda byeko nga bingamba eri fair. Lwaki? In my first year in England nakonebwa emotoka yange yakonebwa. Emotoka yange bwekonebwa nali 20 miles from when nali nsula nga ngenze mu kibuga kya Reading nali nsula mu Newbury. Emotoka yange nekonebwa wekonebwa police nejja mangu ne taking a statement okuva ewange n'agikonye. Police nensaba emotoka emba nsobola ogitwala ngitwale naye nsobola ogitwala n'engitwala n'ekisuze ewange. Within 5 days police ng'emaze okukola investigation. Era owa police eyali ku keesi yange ne yeesitula n'avuga mayiro 2 okutuuka wembeera. Nankubira n'angamba nzija nembeerawo awaka n'ajja awaka we nali ansanga awaka yali agenda kujjana ku mulimu if I was at work. N'atuuka awaka n'akonkona n'ajja mu ddiiro n'ampa report ku musango ogwaliwo. N'angamba nti omusango ogwabaddewo omwana yabbye emmotoka y'omuntu n'agivuga n'ajja n'akkoona. Era n'ampulira rights zange n'angamba you can pursue a civil case eri omwana. N'agamba the UK government egenda carrying out criminal case against muzadde w'omwana n'omwana. Kati nze ne bangamba ne bambulira rights zange nsobola pursuing for damages wona for psychological damage n'ebirala. I just turned down the offer kubanga nali nfunye insurance cover. Insurance cover yali enzirize emmotoka yange bali bampadde emmotoka endala bampa sente zigule emmotoka endala. Kati bwe how far these guys had gone to pursue justice for me nenfuna trust ng'omuntu nga resident nali student Bungereza nga resident yaliwo
nali resident at that time nefuna confidence in the system whereby buli akantu kangako nga ngenda ku police era nga bakakolako from kuva ku kyenafuna luli. Kati challenge tulina mu Uganda abantu tetulina trust mu system yaffe. One, buli lwogenda ku police ebiseera byembadde ku police mbadde ku police nga lumu naliko ku police nga bampaabidde. Naliko ku police bampaabira mu lockdown nga bampaabidde ne ngenda ku police. Bwe ntuuka ku police, the police had even a case against me. Mazima. Bwe ntuuka ku police, owa police bwandaba n'ategeera connection gye nnina ne nantaba mu lockdown. Owa police yali yandaba ku OC. Kati yasooka okundabako yandaba twatugenzeyo ne nantaba aide yaliko minister twalina naba SFC. Bw'ategeera nti nno bw'ajjukira my face n'erinnya lyange n'ali connectinga, he apologized to me. Instead of kunsomera emisango gyange nali ndaga emipiira mu lockdown. Nalaganga emipiira illegally. Police ne raiding ekifo kyange naye bwe ngenda ku police nga bansamuninze ne the OC apologized to me. So that's how politically influenced our system is. It was in my favor, yes, the guy apologized to me for interfering. Era nangamba, so you can go ahead and show olage emipiira Premier League mu lockdown. Kati nkulaga omuntu alina influence, alina sente, tubimanyi mu police n'oba n'omusango n'oba bakwatidde omwana. Omuntu akutte omwana kasita alina sente, in my mu kikomera kye twalina mpanso sister wange yeebaka n'omwana ali under age owa neighbor ne bamutwala ku police. That's a criminal offense. Omukyala w'omupangisa n'atwalayo $2 million bawe ne bamuta omusango ne bakulozinga. So that's how alina sente. Kati tukimanyi nti nno bw'oba ne sente bw'oba ne influence omusango tegujja olusi nawe wakozeko omusango oli alina sente asobola okusasula their way out. Kati people have lost faith in the system and they're losing more faith in the system as time goes by. Alina sente ava in the right part of Uganda, alina influence nebirala, you end up they will end up taking the day never be in the wrong. Kati people are losing faith in the system. So those annual crime reports nebirala things are very inaccurate because the few people have faith in the system. Kati ensi zino ezimu ezakola nazo uli America is one of the countries with the high crime rate. Their crimes are reported. Ate n'ekirala nabadde n'example ya South Africa. South Africa naliyoko nayo mu 2019. South Africa balina nabo a lot of crime etali reported. Kyekimu ne mu US. Naye the state goes a long way into even looking and investigating and looking for crime which is unreported, which is not the case in Uganda. Uganda we're concentrating on ku reported crime. Crimes endala is followed up or maybe political issues. The government is more interested in looking out for opposition politicians and fabricating crimes against them than even looking for an unreported crime. Kati nze kyendowooza omulimu gwa poliisi we need the political will okulaba nti nno people trust the government again, the criminal justice system again, so that tukendeeze ne mob justice kubanga buli abantu baba losing a faith in the criminal justice system, they go for mob justice. They look for their own way of dealing with things, of finding their own justice. Bwaba basobola they just stay dejected. Kati government okwewala ekyo twandi simanyi senga tuzaawo people need to get so we need to have systems in place so that political patronage, money patronage, nebirala, financial patronage bivaawo ne tubanga nga people can trust the system never reporting. Ate ne what reporting as the cases in South Africa and in the US, the criminal justice system can hunt down criminals even without reporting. From Uganda, bajja kunoonyerezaako nnyo bw'oba ng'oli mu politics. Bajja ng'oli mu opposition oba nga kati ennaku zino ne URA egoberera nnyo bw'oba bakunoonyaamu ssente. Ennaku zino bagoberera nnyo abantu tax offenders
tax offensive criminals because government eri mu kati abagaka sente n'ebyo ng'obiggyewo ebirala tebajja bitunuulira unless you report. Kati tulina ekizibu kiri lacking a system, lacking a political will. People have lost trust in the system, which bears the criminal reports are almost irrelevant kubanga kiraga ekifaananyi kirala nnyo ku what's happening on the ground. Kati sijja gamba byonna bya Katonda naye we are in a catch-22 situation whereby the situation is not going to improve, whereas the reports may show an improvement. That is all. Thank you. Actually, total number of crimes reported ended last year from 2022 ended by 1.5%. So maybe it's true people have lost trust in the justice system. We now handle things their own way. I want to give you, okay, Nicholas, sorry, before I went Francis. Thank you, Chair. Muri twitcha ekintu kye tuyita tragic flow. Tragic flow is the weakness in a main character that eventually brings them down. President Museveni Ssabalwanyi, a hero, alina ebintu bingi byakoze, but his tragic flow is his desire to cling on power. Because his desire to cling on power emulated okukola ensobi nnyingi, especially mu security eyo. My first submission olabye nga amuwadde praise nnyo olwa respect and what Army gy'ereese. Naye Bobi Wine factor and Besigye bwe yajja, I think security netandika okuva ku mulamwa. Era police weejjayo report n'egamba nti crime ekendedde. Tekendedde. Abantu baagita, baagivaako. Wegamba webabeera n'engeri gye basobola handling their own issues, they handle from there. Just like the previous speakers have said, a case gye babribinze katugambe eya rape, eya defilement, eya murder, singa ow'essente agibribinga eyo tebeera recorded. So baba reporting ate tebagireporting ate ebeera nga teyareportingibwa kubanga baba bagibribinze out. Ekyo kintu omukulu w'eggwanga lino yandibadde akitunuulira nnyo bambi, naye humanity eri weak. So ekyo tetumanyi probably until something happens, naye nga poliisi y'abantu bagiggyamu dde obwesige tekyayamba. Thank you. Kamba police mwagivaako ekola byeyagala. Yes, sebo. Kyekyo. Munakyalo. Olina kyoyagala okwogera ku kino oba tugenda ku social topic yaffe? No, just nti kyannaku nnyo nti mulowooza poliisi terina kyekola naye olunaku lwe banajja poliisi w'oli you will understand. Kyendowooza nti we should appreciate nti poliisi nga yo they are overwhelmed ate ne resources balina ntono. We should consider that. I mean, nga abantu abalowooza, you should think about these people and their way of operation. Kubanga oyinza okwekanga abantu ku kyalo wabeerawo buno babuyita otya obubeera mu bucontainer post ka police post. Osanga ka police post kamu kalina abasirikale bana yadde bakikendeezaako oba bakiggyawo ennaku zino ne bazizza wano. Ndowooza we babbira emmundu wano ennyingi bazikendeeza ne zigenda nga okugezaako okufuna manpower awera mu kifo kimu, naye ne babagamba ba increasing mobile patrols, foot patrols, bike and vehicle. Kati ndowooza tutunulemu n'ekyo nti oyinza okwekanga e London oba e UK omukulu gy'ayogedde osanga abasirikale babiri nga bakontrolinga ekyalo kiramba n'ebitundu ebirinaanyeewo.
for example sijja kwogera eyo gye simanyi Spain waliyo kye bayita local police waliyo civil police oba na police kika kyendala ne national police eyo naye osanga ekyalo kimu ky'abantu 2,000 nga kikontrolingibwa only 4 nga bayitamu ne bakola kino abalala bali mu byabwe naye wano for example ogenda okukima Isaiah nti tugeza bye ekimu eky'ekkumi ky'abantu okumukima olina okugenda ng'onywedde era patrol gyange ejjudde ne baleeterako n'abaleeya just bagenda kima muntu omu naye nga kye bagamba gayi oli alabikamu akanyama yeetaaga abawerako naye nga waliwo abantu 2 bajja ne boogera kino ne boogera kiri kugamba we should think about those two things side yaabwe ne side yaffe Edi n'ekirala kyembadde njagala abantu abali wano balowoozeeko just on this call moderator atuyambe aconductinge pola abuuze buli omu baasemba ddi omulumbe ewuwe. When was the last time that they experienced a crime? Abali kweno call. Yesterday ababbi bazze ejjinja ekka mu nnyumba ne batema ennyumba n'embazzi enzigi ez'omunda zonna bazitemye n'embazzi ne basuula buli kimu they picked ne batwala n'akayaka ne batwala paasi ne batwala emizindaalo ne batwala kati ogwabadde mulundi gwakumeka ogwo nga bajja ogwo mulundi gwa 3 in 3 years. Kati crime bweti bwetambula mu Uganda kuga buli mwaka omulundi gumu. Kakati ripooti bwegamba nti crime ekendedde ekyo kyetegeeza so nga luli wandibaddewo wiiki eno wakazaawo yandibadde n'emirundi 3 mu mwaka gumu kale naye kati omusajja agambye nti emirundi 3 mu myaka 3. Kakati really tukkirize ebintu ebikoleddwa wadde gavumenti etujagala ejja kumala egende naye kakati si bamalayika ekyo kyekisookerwako. Ekirala abantu batono nnyo abaripootinga ate abantu n'obutaba na bwesige mu poliisi kwakati for instance abantu abali mu makomera baliyo lwaki si lwakubanga muno bakwatibwa poliisi. Kati bannayuganda lwaki tebalina bwesige mu poliisi kubanga nabo bennyini si beesigwa. Omusajja agambye yali alaga emipiira mu covid bwe yatuukayo olw'okubanga baganda be bali mu gavumenti owa poliisi n'amwetondera teyayamba wa poliisi amugambye nti nedda mbonereza naye yennyini yakunnumba n'agenda. Kati mumuloza wa poliisi bagenda kuvaawo gamba teyakikomya anti kukikomya kale kyandiganye naye batumanye mujemuje naye yandiyambye okuwa poliisi naga wa poliisi ono antidde ndi w'amaanyi naye kakati kamuyamba okukola omulimu gwe teyamuyamba. Kwegamaze kye newunya ku bannayuganda naye ate eno n'anenya mbu poliisi tekola anti kye newunya ku bannayuganda tunenya poliisi naye ng'ate ffe obunafu bwa poliisi ffe ba beneficiary. Kakati bannayuganda balina pretense egamba nti Museveni bw'anaagenda ne wajja amateeka agakola mutujja kubeera happy. Mulimba mujja kubeera ng'abantu b'e Rwanda era mujja na kwekalaka. N'ab'e Rwanda kitono kubanga balina pressure eri external. Olowooza lwaki buli muntu mu Rwanda munakuwavu kubanga amateeka gakola. Mu America waliwo ebifo poliisi gyetagenda nga gangi zifugayo. America first world country. Gamba governor deployinga police n'amagye n'ayita n'amagye aga state president agamba tobi deployinga ye n'abi deploying n'ayita n'amagye aga state kubanga ekintu kitabuse really abantu bameka abattibwa emmundu mwezi ensi ezaakula and so forth. Kakati okubanga of course crime against us zijja kubanga buli kaseera zibaawo naye first of all developing country tosuubira nti tebisobola okuvuda ebintu ebyo. Labe ebiri e Nigeria, labe ebiri mu gundi mu South Africa really.
Nairobi wano Nairobi wano bakubba no gamba kiki kino Nairobi oleba mu ngiki kye bakola abantu so ndowooza ddala nti bannange kansirike olaba crime etulema mu nnyumba zaffe kennyini gwe ne bamalaga nti kola lipooti ku crime ey'omu nnyumba yo otandise kusokola birala kale moderator tweyanziza ssebo abasajja ba poliisi nga mutuwambye wano tuwambye ne mututuulako mwenna ne mutujevuna abasajja abo bakola n'obutakola bwabwe ffe tubufunamu abasajja abo bakola twebaze Katonda nnyo by the way oba oyagala okumanya nti bakola bakeere bakutuuzeko kabangali otambule n'abo abasajja ku mitwalo gye basasula oba 4 oba 3 ezijja nga bayiseewo sometime jukira mu time yaba yali ya Jennifer bayogera kuba traffic ne bekalakaasa olunaku lumu ne bava ku ngudo mujjukira olunaku olukyali e Kampala nze nasooka ne ŋŋamba Namugongo yazzeemu by that time I was in Kyali Wajjala Namugongo yazzeemu balamaze nava mu Kampala saawa ndoza 11 natuuka Entebbe saawa 5 ez'ekiro abapoliisi betali ku luguudo anyway oba poliisi esembukemu bagambe nti evuddeko mu kino ekitundu poliisi teriiwo abantu bagijjamu obwesiga mwefuge abasajja bagala kurespondinga nga tinagenda mu social topic kale kambawe chance Nicholas then Francis thank you ekyo Musumba Isaiah ne mukwano gwaffe boogerako tebali bitegeera bulungi abapoliisi bakola by presence not by action by presence kati kankuwa example omubbi wajja okubba n'akusanga nga bw'oli n'agenda tekitegeeza nti okoze obadde present so crime y'abapoliisi ba Uganda gye ba preventing is their presence naye working bali mu negative lumu ebanziba ekiro ababbi bayingira mu nnyumba saawa 8 nze nsula kumpi ne poliisi eringa a half a kilometer away nenkuba essimu bakwata ya neighbor agamba katujje netulinda 1 hour 2 hours agamba bamaze ogenda mwebake they did not even come and the police they are cowards betulina mu Uganda bali cowards bali compromised but their only effect they have on these countries because they can be present obalaba mu uniform balina mundu ate mukama waabwe Yoweri Museveni waba batumye okukola bakolera ddala so mukuweereza ensi okuweereza mwami Museveni bali ku 10 mukuweereza Uganda bali 0%. Mukulu Nicholas toyanukula tugende ku kirala nawe njagala adde ku example moderator gyaleese yokka gy'abakozesa presence yaabwe agire ne gundi ekyo kiyitewo Halo nange wekisolo ntuuse nyanya kuise wandirinzeemu n'obeerako mu nsozi eyo n'otuleka gwe bantu badde otuleka badde mbuuza abapoliisi bakola ki mu Uganda abafumbira babona badde nsabanziremu ku katono Francis jangu va kuno mufumbira kakati ndowooza tubadde tu respondinga ku crime the annual crime report kati nze necessarily response yange ebadde tegamba nti no poliisi terina kyekoze naye mbadde nziramu nga ndaga nti poliisi yaffe tekoze bulungi ku expectation ku level gye twandibadde tujagalako n'ekirala nti poliisi ebya reportingdwa mu crime rate nti bitono actually response yange ebadde nnyo ku the accuracy of the crime report ngandaga things are known, they are underreported
there's too much underreporting because of the lack of faith in the system. Kati abantu abatawana faith in the system waliwo factors nyingi ezibaddewo zetwogeddeko. Kati n'ekirala omuntu okuba nti nno benefitinze from the poor performance of the police tekitegeeza nti nno I should be blackmailed or gagged not to observe the poor performance. I'm a realist. I'm a political realist when you come mu political philosophy. Realism calls embeera gye ndimu nino gikozesa okuyitawo. I'm not a political puritan. Embeera gye ndimu nino gikozesa okuyitawo. Bwe ntuuka ku kkubo nga nina omusango gwenzizizza ku kkubo nga mu kifo ky'okusasula emitwalo 2 nsobola okuyitawo n'5000 nsasula 5 nsobola okusasula emitwalo. That's my political realism. That's my political realism. Naye tekijjaawo inefficiency in the system. Kikituufu wamma and the citizens. Akantu ako mukagattangako inefficiency in the system and the citizens. Isaya. Kali okubawo kiraka. Tomujebale mutotoli tugende ku kirala. Naye moderator. Mudaike mutom njagala banziba wano ngenda kuza omwezi 29 omwezi ogwa December. Nabo omusirikale yali akuuma wano yabba ebintu byange n'amenya office yange n'ankubira essimu saawa 10 ez'ekiro n'envuga emmotoka saawa 10 ez'ekiro n'empita mu nkubo mu babbi bamenyi b'amateeka nenzijja ku Africa n'ensanga nga ddala waliwo obubonero nti bamukubye ne banziba. Naye ng'omusirikale yakuba office n'agimenya n'akwata ebintu byange eby'omuwendo n'abifulumya bwe n'abitunda. Now bwe natunuulira ensonga eyo neŋŋamba nti kati poliisi n'endipootinga ku poliisi nakubira poliisi ekiro nejja n'endipootinga ku poliisi neŋŋamba poliisi munyweze omusajja eyo mu investigating mumubuuze ebintu byange ddala biriwa nga mpulira ebintu bye tebikwatagana byayogera. Nentuusa ekiseera neŋŋamba nti kati poliisi eno eyagala sente kubanga poliisi eŋŋamba tuweeyo sente tugende tunoonye ekintu tuweeyo sente tugende tukole ekintu. Ntandika okulowooza nti oba ebintu bino mbireke poliisi eno nneme kugyongeramu sente after all I've made losses. Ne tukwata omuntu eyagula ebintu n'aŋŋamba nti tuteese nkuweeyo akasente nampaayo akasente. Poliisi yennyini nga nze lwaki ampa sente kubanga nafiirwa ebintu bya $5 million kati ampaddeko $2 million. Nkole ntya nzireke kuba naamutwala mu kkooti sijja kuzaawo bintu ebyo. Poliisi yennyini prime suspect mwennyini n'abawa $40,000. Case minute never ewa resident state attorney ng'ebagamba accused 2 mumugyeko omusango gwa store breaking and theft mumuteeko omusango gwa possessing stolen materials nga OCC yagiye akwata prime suspect nga amugyako $40,000 nga amuta ng'agamba since resident state attorney ayogedde ku accused 2 yekka accused 1 kitegeeza talina musango. Ngenda okuddayo resident state attorney nga ngamba nti station yange yabadde ku accused 2 accused 1 asigale nga bwali n'omusango gwe accused 2 gwe bakyusa omusango. Kati njagala kulaga nti yadde nga nze nali ndowooza nti poliisi ennyambe enyweze prime suspect ono emusibe. Poliisi yennyini yakwata prime suspect n'emugamba tuwe $40,000 okute. Eventually bwe ngiremerako n'afiirwa $80,000 kuba poliisi yagatwala kati ali insistinga n'agenda kati ali luzira. Now kati ekyo ogamba otya ddala nsigale ng'omulundi omulala nja kuloopa omusango ku poliisi era poliisi obwesige ki bw'erina okutereeza poliisi buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu nze ng'omuntu ne gavumenti ng'etuyambako. Naye tolina ngeri gy'osobola individual okugamba nti actually bw'okola ebintu ebituufu wano mu Uganda osemba nakyo. OCC yayireyo mwennyini kati ali mu kaduukulu kubanga yaddidde suspect y'omu ali ku murder I think n'amulaga ajalira oli n'adduka probably n'amuwa ssente oli n'adduka kati baamukutte. Kati poliisi efaanana bw'ebyo tukole tutya?
Isaya bakakubba emirundi emeka mpozi ne bakanzi bobeeta no bamukaaga nga poliisi eriwa moderator tugende ku kirala abana bafumbira batucyankalanya oba biweddeyo kale tugende ku kya abo tubasazeeko sayidi eri ennaku 2 bajje wano nga bafukamidde ene ku social topic yaffe azibula obudde bunaatumala. Nalowooza twogere ku kintu ky'okutakisinga ebitongole amadiini taagala gamba amakanisa kubanga batulunze n'emizikiti njagala giteekako kyobola ngambye ebitongole bino ebyamadiini ate kati twagala tusosoleza obubbo nammwe mwagala Seventh-day n'abalala. Njagala twogere ku nsonga eno. Ensi ezisinga tezibajjaako musolo kwegamba nga bwe zizze mu kabbo, abasinga akabbo kabaluma. Idris actually kantandike naawe. Abasinga akabbo kabaluma bwe baleeta mu kabbo ne baziteekamu ne zijjula nga mugamba omusajja ayodde afunye naye gavumenti tefunyeeko wadde percentage. Naye ebitongole bino ebisinga birina orphanages, birina amasomero, birina amalwaliro gali subsidized. So ensimbi ezo mu ngeri ziddayo mu bantu. kati olw'obudde kankomaawo n'entwe yange munakyalo dakika 2. naye munyambe ali kuno ng'asolooza akabbo tanyiigira tayomba temumukkiriza okulwana naye kasita poliisi ejja kuprotectinga kati kyala atiisatiisa mpozi mwenna mwebamu ani abagaya mwani mwekiri munakyalo tetulina budde sebo tandika okuteesa anyway obudde butuli bubi. Ndowooza ekikulu kiri nti already churches zikola business and a business should pay taxes. Abantu babivaako lwaki ogamba nti zikola business? ate temubalaba ba Isaya ba ono ow'okugundi yani ow'okubbiri kyoyita business nze gwasoose ku lisiti teeberezi nenzizaako banno Serwadda nenzizaako ani ono Kakande Kayanja wali ate ono ogundi eya nnyoko n'otubuuza ze tusolooza oba zannyaffe bannanga abantu bawe taxes bave mu muzanyo tusoloozezza ssente abantu mwefuge mutu omukayogere olaba nze nina ekyosobola okuwa munne wa Isaya omulala ali eyo sigenda kwogera linnya lye emmotoka ye NGO ye nze agiwe transport naye teri kintu nabavugako olunaku lumu nenvaayo nenninya basi nenkomawo nensindikayo dereva ng'obusungu bwe nnina ettaka ttono mugenda ne mutikka wano ebintu bye babaweereza through the church ne mubitikka ne mubitwala ne mutuuka gye bagenda ne bakolaakola obuntu bagenze nesigiriza capati bagenze n'obutimba bw'ensiri ambuleeda simanya abantu biki bowahoolo wololo budgeti nga nnene sente zizze balina church erina emikutu mingi egivaamu sente naye olutuuka eyo babakuba ebifaananyi ne babizaamu emmotoka ogitwala ezitowa nekomawo ng'ezitowa zonna sente ziva mu church. Omuyaaya azimbye amasomero azimbye restaurant azimbye ate nga church za njawulo alina chain ziva ku bano ba upcoming betulina wano oli alina chain eva eno neeri oba ono gwagenda oyigira simanyi naye kyannaku nnyo okubeera nti nno sente ezo tezirina kye zituyamba then kisiizinga okubeera nti nno kimu kya 10 ng'omaliriza munakyalo. Then tulabyeko churches nga zidiringa mu byobufuzi tulabye churches zidiringa mu
business nga ziyingiza containers. Look at Congo. Congo church yeramula ebiseera ebisinga. Ne wano lwakuba nti muzeeyi yabimanyi, so byakendeeramu. So I think they should be taxed as of now. Thank you. Tangenewa Francis waka nsonga za taxi zinazimanyi okutusinga. Francis soko tuyambe sebo. Webale nnyo sebo. Nsaba discussion eno tutandikire ku principle ya taxation. Principle ya taxation, actually even my background yange, I'm an accountant and maniko ne finance naye ebiseera ebisinga mbimaze mu tax accounting okuva mu mwaka gwa 2007 mbadde nkola nnyo mu tax accounting. Era most of my clients, my knowledge base is mainly in taxation. Tax systems ezenjawulo basically okusinga ya international tax accounting and British accounting system je tukozesa ne mu Uganda, tukozesa British accounting system mu Uganda. Naye the principle of taxation egamba nti general public goods oba society good or providing public services eziyamba abantu fenna nga teziyamba bassekinoomu fekka. Public services ne administration of society birina okuba funded by people abali mu the public itself through that public being taxed. So ensonga lwaki we are taxed zeze bbiri, okufuna public good n'okufuna administrative services. Kakati omuntu yenna afuna public good eyo oba institution yonna efuna public good eyo yandibadde ew'omusolo, efuna administration plus the public services ziri yandibadde ew'omusolo. In principle utandikira. So omuntu yenna ate mu taxation tulina principle ya taxation egamba institutions ne private individuals fenna tuli bantu. Taxation wetu bweraba fenna tulabanga bantu, company bagirabanga muntu, church bagirabanga muntu, organizations bazirabanga bantu ne n'abantu individuals batulanga bantu. Era bonna mu taxation tubayita bantu. Company muntu, organization muntu, no muntu individual naye muntu under the law, the tax principles. Kakati under that choka n'amakanisa gandibadde gawa omusolo kubanga nago galina public goods gafuna security, gafuna ki, gakozesa enguudo, gakozesa ki, gandibadde gasasula because they are entities, individual entities ezifuna public good ate ezifuna administrative services under that principle. Kati mu kibuuzo kye mwabuuzizza institution zino ng'amakanisa, mizikiti, makerezia naki zirina ndowooza kino kye mwabuuzizza oba should they be taxed. Mwadde mugamba income tax kubanga institution zino zisasula zirina emisolo gye zisasula emirala egitali income tax. Kubanga omusolo omukulu abantu gwe bamanyi ennyo era gwe boogerako ennyo ye income tax. Naye churches naki bwe ziba ze-employing abantu basasula pay. Bwe ziba ziregistering ebintu byazo basasula stamp duty and other property taxes eziri mu real estate. Churches bwe zitunda fixed assets zisasula capital gains tax. Kazibe churches naki. Naye ndowooza ekibuuzo kye mwambuuzizza kyabadde kiri main on income tax. Kakati ku income tax, principle ya income tax enkulu egamba nti entity yonna oba omuntu yenna akola amagoba. Kasita oba oli mu kintu ng'okola amagoba wandiwadde income tax kubanga kyemmanyi ekibuuzo eno kyabuuziddwa nga kibuuza kwogwo omusolo kubanga gwe gutasasulwa institution zino kuba institution zisasula emisolo emirala. Keba iTiS is also registered as an entity. Tetusasula income tax naye tusasula emisolo. We are eligible to pay other taxes. This day church is registered as a non-for-profit organization. Is registered as a non-profit making company, registered by guarantee.
basasula emisolo emirala but they don't pay income tax. Kati ekibazo kyabadde mainly ku income tax ndowooza kubanga gwe musolo gutasasulwa institution zino clearly naye income tax tesasulwa institution zino reason being income tax erina kusasulwa muntu akola profit. Now as long as institution zino ezi religious oba ezaki stepping into a profit making realm zino kusasula omusolo. Kakati challenge gyendabyewo many times institutions zaffe zigenze mu realm eya profit making. There are many churches which are like private companies. They run like private companies, especially mu Uganda. Zisasula zikola amagoba agasinga naga private companies. Kakati on that basis nze ndowooza all institutions zandibadde open to paying income tax. Lwaki? Kubanga many of them are behaving like institutions ezisasula income tax. Kakati institutions zino bazireke zibe nga zisasula income tax. Bwe ziba tekoze magoba zisasule kuba bwe utakola magoba you just file a return eraga nti ntokoze magoba. Abakoze amagoba be basasula omusolo nga company bwe zikola. Kubanga many churches are operating like private companies. Naye is operating a private companies in the misolo private companies. Kakati churches zona churches mizikiti religious institutions but tuleke fena tugende tusasula omusolo na iTiS nga mwezi asasula omusolo. Tubenga tuli legible kusasula omusolo. Tufiling nga returns zaffe fa batakoze magoba tetujja kusasula omusolo na gumu. Abakola amagoba kakande bakoze amagoba mu muchere ne mu chichi kachache koze amagoba mu muchere ne eri emeza ya Yesu kwagenda nasi nakuba stamp basasule sente ku meza ya Yesu eyo. The Jesus table kwa kuweza stamp no muchere ogw'emitwalo enda simanyi buli kiro na bikine ebira basolo amagoba naye baleme kubanga many people are disguising profitable businesses nga bazita churches. Kati fena bateka omusolo tubelegible okusasula omusolo abatakoze magoba tetujja kusasula. Abakoze amagoba basasula omusolo. Neso sikwerimbika mu profit making ngati basasula income tax. Emeza ya Yesu esasula. Gwe Peter oyogera ki ku nsonga ya taxation? Of course mainly income tax nga for clarifying. So oluvannyuma lw'omukugu tusasule omusolo tulimba. Gwamaze otunnyonnyola tulina kusasula omusolo. Isaaya n'oli musumba munno alina emmeeza ya Yesu ne sitampu ya Mukama. Musasule omusolo. Waliwo oli omusumba atunda omwenge mwenna musasule omusolo. Isaaya oli ludda wa? Nga mu bitundu zammwe mundu. Nicholas. Mulowooza okyasaba ku nsonga eno. Yes, Chair. Omusajja w'ekitolo talina kyatugamba. Okuva bwe tutandise Zoom meeting eno today, mbadde ndikukirizaganya nnyo ne Elder Lugoloobi naye ku kya taxation awo wadde mukugu njagala kubeera ndi dissenting view. Reason is that two wrongs can never make a right. Just because tulina ababbi abekukuse mu religious organizations nti kale kati fenna nedda. Most religious organizations zina projects amasomero magundi machi abakozi baazo basasula emisolo. Naye ensonga lwaki religious organizations tebasasula musolo lwakubanga nti is more of charity. Bakola service. Mu makanisa gensinza okutegeera okujjako agamwana e Kampala naye fe ab'omu kyalo. Omusumba akabba afunamu emitwalo 3 esande naye ng'agenda kuliisaako waliwo oli talina mmere, waliwo oli simanyi talina transport kugenda akola ki. By the time agenda okuva mu church nga bambi akasente akasigaddewo. Can I give some information, Sebo? Francis, kati olabika tontegedde ngezezaako okusamarizinga n'obaako ndowooza kyotategedde. Kyova kubanga olina information gy'owa nga you are almost in agreement with me naye ng'ogiwadde because maybe last point gyempadde bwe mbadde enclosinga si elaborating nze ku income tax bwekola. Kye ŋŋambye
nti nno buli bw'oteekawo income tax ngeri applicable even to churches and other religious organizations tekigenda kukosa bano abakola omulimu gwa nakyowa kubanga the reason why religious organizations don't pay taxes is because they don't profit making. Kati omuntu yenna agoberera religious principle eya non-profit making tajja kusasula income tax ne waba ali registered. Okuba registered kitegeeza nti ogenda kuwa omusolo. Oba okuteekebwako nti now you are due to pay income tax kitegeeza nti nkwadde kyekulabirako. Ne bagamba nti no all religious organizations, all religious bodies registered zibe eligible for paying income tax. Tekitegeeza nti ogenda kuwa omusolo. Abo bokka abakozesa religious organizations okukola amagoba be bagenda okuwa omusolo kubanga you only pay tax on profits. Ate nga gwe registeringa non-profit organization kwa religious organizations supposed to be non-profit making kati sente eziyamba charity n'ebirala bw'oba profits zonna ziyamba charity there's no way you're going to pay taxes. Ne bw'oba weerimbise kino kijja tuyamba nga gavumenti ngoba ensi okufuna omusolo mu abo abeerimbise naye bano religious bodies and organizations n'ebirala abali mu charity n'ebirala proceeds zabo nga ziyamba charity ne baba bali due for even if they're registered for taxes, you don't pay taxes unless you make profit. They will just file returns. And even if URA investigates them, of course, either they won't pay taxes. Never na mbise. Chija tuyamba, so long as it take away the due for taxes. Chija tuyamba, kuba weaving us out, boba sasure. Neta chigeza anti no, chigenda for affecting abantu, abagoberera principle eyokuba non-profit making. Naye kijja kuyamba okuwivinga mbali ne bw'oleka blanket linoga nti no all religious bodies zesasula misolo bano abatwerimbiseemu nga bakola magoba bajja genda maaso no cooperating companies zaabwe private companies nga baziyita religious bodies oba institutions nga bakola amagoba ne nga basasula musolo. So it's not that omuntu abalefu taxes agenda kusasula emisolo nga talina gisasula. They will only pay income tax if they are making profits. Okay, yeah. Awo nkutegedde bulungi era okitereezezaamu kubanga engeri gy'obadde concludings obadde oleeteddemu ne iTiS etalina business yonna gy'ekola era oliwo Exolo n'abeera very excited ng'ayagala mutandika okuwa omusolo ng'alowooza nti oba bagenda kumwongerako okuwa obusomesa. Naye nga iTiS bambi tumiitinga wano every Monday and Thursday tetusolooza na ku kiweebwayo kya 10. But I agree with you on that. I thank you, Sebo. Nicholas, thank you. Now, Tom. Tom Jali. Aba biwachimye ebirumbe birala kale. Ani atanayogera omulala Isaiah. Nze sirina comment. Wede mundu ziturulide gwe osolozaawa. Nze sirina comment yonna singa muwadde Nicholas omukisa n'ayogera Francis n'alema kujja kwedifendinga singa byonna biri covered bulungi. Naye Nicholas bwazze Francis n'ajja ng'ate Francis yasuze tugamba nti bonna bagire na iTiS gy'amanyi yennyini nga ye nannyini bitabo bya iTiS n'agaana yeesasule. So really ndowooza nti problem eri wamu wokka njagala nnyo okusimplifyinga ebintu. Omusolo ng'oggyeko biri eby'omukugu omusolo gulina kuva ku magoba. Ekintu ekiba kikola amagoba kisasula emisolo. Ate ndowooza Francis yabinywedde bulungi nti abantu abasabira mu makanisa n'emizikiti kulwakuba munnakyalo yejjeemu tutunulira makanisa gokka naye n'emizikiti gikola bizinesi. Mwawulira ssente mu bajje ze baali batwalira ku ttaka munnakyalo mu muting munnakyalo amadiini gonna bizinesi. Gulowooza abasiraamu balwanira ki? Balwanira bizinesi. Kyokka abasiraamu bo tebasolooza, basolooza nabo. Tebakola fundraising abasiraamu. Bakola fundraising. Okugenda okulamaga Maka Kaaba eyo gye mwetoloola. Omanyi ikonomi eri ku Kaaba bwe yenkana. Kati munnakyalo mulemenga kukyamukanga bukyamusi musooke mbiri. Amadiini gonna bizinesi. Gonna n'obusiraamu bwo my brother.
Kona business eri mu Isirayiri abantu nga bagenze okunonayo amazzi ye business eri emmeka ku Kaaba. Okusolooza okuli mu kanisa tusondera kino kwe kusolooza kwe kumu okuli mu mizikiti. Madiini gonna business. Akulidde muganda wange. So really ekikulu ennyo kye tuteekwa okwesibako kiri kimu kyokka kyokka nti amagoba ebintu ebiri mu magoba ate ze sineya na gavumenti gwe bw'olaba ng'omusumba atudde ku kituuti baakubako ku bujingo waliwo ekifaananyi kya bujingo kyaliwo ku social media si kyakirina ng'atudde ku kituuti n'entuumo ya ssente olukumi kale naye yali ntuumo era it is still money. Kati tubuuza ate ekkanisa ya bujingo ekola ki wali mu kitundu mweri tusinziire okwo tugireke okugisolooza. Ekereziya Katulika ku bugagga bwerina bwesindika Vatican lwaki tewa misolo lyali? Mwenna mumanyi Ekereziya Katulika amataka amasomero ga Anglican churches agaba Nicholas Mukwana ne institution zaabwe kyemugamba UCU tewa musolo kati UCU webeewa omusolo ate kakati lwaki mulumba ekkanisa ya Mukwana? Mukwana mwasumba mwagambye mwasolooza emitwalo 3 najjako emitwalo 2,400 nga zaakulabirira bannamwanda amwetodde buli kaseera baleeta ebizibu ewuwe. Mukwana babuulire tutuula mu busenge obwa counseling va ku zino counseling z'abalokole otuula mu kasenge ka counseling nga wayingidde n'emitwalo 600 n'ofuluma ng'olina nusu 15,000 Nicholas ababuulire era kyembadde njagala okwenfasizinga before Elder Lugolobi ayingiddewo ebyo mbijjukira mu Museveni sideseo Nicholas bannyonnyole nti bategere ennaku y'omusumba nga bwefaanana nti omuntu ajja mu ofiisi yo nga naawe kennyini naawe tolina n'onnyonnyola ebinoga kati naasaba busabi nga tojja kusaba busabi n'ez'olina nazo n'ozimuwa. Lwakuba ensi yayonooneka gavumenti yandibadde nga ebintu byeteekeramu ddala ssente ne attention yandibadde epeyinga attention ku bantu bonna abeeyita bannaddiini naye tekikoze kyekoze eb'empawalinze ebawadde bugundu ebagaggawaza bugaggawaza ebagambye bagende balime emiceere basime omusenyu mu bigundi nebagamba bakole institutions gavumenti eziteekemu ssente bagende mu gundi ebyo byekoze kakati awo egurumi enakyalinze ate guridi mu baweereza kyovula abasiraamu balwana waliwo kibuli waliwo gundi bonna balwanira kisente tuoke abakatuliki kati ba mirundi 4 mu Uganda bonna batuuka ewa paapa kakati gavumenti yandibadde ate eteeka attention abagamba nti crimes ennyingi gavumenti zeyakola kwe kutandika commercializing ebintu ebitabitoka kubeera commercial ne commercializing eddiini munnabyabufuzi najja n'agamba mbu Reverend Wamwana muwadde emmotoka golooza lwaki kati abantu batandike kulwana kubeera ba Reverend kubanga manyi bw'anaatuuka wali ajja kutuuka mu maaso ga Museveni bamuwe emmotoka. Bw'owulira Intelligence Council munsonyi okwogera ku bantu benkolera batera okumpa assignments naye kambogereko wano wadde mu recording bw'olaba akakiiko ka Intelligence Council bwe kagenda ne ka meeting President Museveni yabasumba mu kifo ky'obbo musumba naye bivaawa ku ttooke so singa gavumenti yateeka attention ku bannaddiini yandibadde yennyini yebalabira nga balinga ba civil servant abo bati basobola okusumba nga tebena kye beeguye eno ku gguulu omusolo of course babasolooze kubanga era bali mukola magoba omusajja agambye nti eri Pentagon si ya nnyoko naye nze kangende nzimbe ku yeeka 20 nzimbeko kalina ey'okubiri kati gavumenti naye gamba bano abasajja bali mu kukola bukozi magoba ekyo kituufu
wano waliwo omusajja wano omusiraamu ng'ekintu kyakola mu kibuga kusolooza ttooke yafa Haji Muzaata ttooke nga lyatikkula naye munnakyalo mugambe okwogera ku balokole gwe nabadde okusumulira gwe abasiraamu n'ettooke ggwe modoleta weebale mweraga obudde bwaffe bwebwo naye naye akatalekeka kyangambye ali offended by abasumba abatikka ebintu n'abavuga ne batwala ne bakuba ebifaananyi ate ne babikomyawo. Nakyalo njagala mugamba nti enkolagana y'omuntu ne Katonda eri omu tesinzira ku ddiini era tesinzira ku musumba. Kulaba abasumba bafferenga abo b'okola nabo n'abalala tebakugaana okulokoka weebale nnyo tebakugaana okulokoka. Tegeera nti bali tebali presentinga Yesu, bali presentinga their own interests. Ng'abasiraamu abafere batamujja mu busiraamu. Yes, akatalekeka kemba njagala okugamba munnakyalo. Kale munnakyalo naye kamuweeyo dakiika emu nga tumaliriza. Munnakyalo seba amakanisa gasasula emisolo wulidde Francis yatunnyonnyodde wano. Kyasasula ye income tax. Nakyalo ndowooza yataddeko radio station n'agenda. Kale obudde bwaffe buweddeyo mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Mukama abankuumire tujja kuddamu ku Monday n'ebibuuzo byaffe nga bulijjo. Ekisolo asule bulungi yeebikke. Ow'ekisolo weebake bulungi. Ekisolo yavuddeko. Omwaka guno nga wankyawa mukazi wange ng'onkyayidde wakyamu 2024 tolinze tutuuke ne mu kalulu.